ये टेडी कहाँ चला गया, पूछा उससे? वो थी सब भाइयों, क्या हाल चाल हेलो। भाइयों। भाई कल से मेरे को थोड़ा दिक्कत हो रहा है इंटरनेट का, ठीक है, मैं दूसरे वाईफाई से कर रहा हूँ stream। आया ही नहीं कोई। भाई कल से इशू है थोड़ा इंटरनेट का, क्या करे। ठीक है। क्या हो गया टेडी भाई, ई फुटबॉल क्यों खेलने लगे चोदू? अबे ड्रैग क्यों कर रहा है, बोला ना नहीं खेलना। बस लैग ना करे भाई। झूठ मूठ का दो हार गया इंटरनेट की वजह से।
जो देख रहा है भाई लाइक जरूर कर देना स्ट्रीम को, ठीक है? लाइक करना स्ट्रीम को। फटाफट से लाइक करो जो देख रहे हो भाई स्ट्रीम को। The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Just listen to that noise. This place is definitely up for it. Let's hope we get a contest. Well, we're on the way. According to what we've been told, this is how it looks. It's a 4-3-3. Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check, it'll be 4-5-1. And it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn to a 5 across midfield, then the shape of this team takes on a much tidier, compact defensive look. And the shot! भाई यार कल नहीं मारना था भाई, स्टनिंग मारना था। Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, it would have to be the highly rated Dean Howson. The perfect blend of total football and tiki-taka. I like the front-footed approach he takes to defending. He's very effective, pushing people back by almost joining in central आजाद के midfield बच्चे पहले himself. पकड़ लेना। And, you know, he has a real air of authority about him now as he matures through the game. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Xavi Alonso. No goals as yet. And it's Cannavaro. Pullet never out of the action for very long. Now it's Azar. Engages and forces him off the ball. Pullet. And here's Batistuta. Diouf. No, it's come to nothing. And this is Pullet. And he's picked out the run. Real chance! भाई ये And कैसे the whistle's ऑफसाइड gone. है This is a भाई? offside. कैसे ऑफसाइड है भाई ये? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये कैसे ऑफसाइड है भाई? Now it's Azar. And that's been slipped through. Good take, and is he in? Shot a goal! And भाई उधर he's टैकल done नहीं it! करोगे, मेरे को छोड़ के रखोगे तो मार के ही जाएंगे। Whoever is in his path, he will always find a way. Eto demonstrated great strength there. I mean, he really had to hold his man off and just create enough room for him to be able to get the shot away. And I think it's just top play. The first breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. Lovely passing, lovely. Batistuta! उधर से थोड़ी ना गोल होता है। And he looked every bit the assured keeper there. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure.
And we have our very first corner. Hazard clears it away. And the volley. And Oh, the he's volley. missed it. Well, that always looked a little ambitious for me, but still, at least he had the confidence to take it on. Five minutes till the break. And this is Hazard. Decent chance! Decent chance भाई, this is fucking hazard bro, इसको रोक A नहीं सकते quite तुम. incredible spell. They are flying. That really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the way. Terrific. Oh, what a mistake! Oh, he's bustling through here. It's Eto! It's Just Eto. cruising. They are cruising. They are purring, truly purring. औकात अच्छी 1v1 अरे हरामजादा. So let's just say খেলবো আর একটু পরে খেলবো ভাই. আমি দুদিন ধরে স্ট্রিমই করতে পারছিলাম না ভাই. একটা ওয়াইফাই, জিওর ওয়াইফাই দিয়ে আজকে স্ট্রিম করছি, ওর জন্য 2-3টে ম্যাচ আজকে হেরেও গেলাম. ঝুটমুট কেটে গেল, ঝুটমুট দুটো ম্যাচ কেটে গেল. দাদা এটা খেলে গেছে. আসো হ্যাঁ দাদা, এটার পর ফ্রেন্ডলি খেলছি. Substitution on the field. Number 10, Donadoni. So the manager can make a change for the first time in the game here. A case now of complete control. And the referee says that is that for the first half. Well, who would have thought it? A huge কোথায় chasm ভাই? between the two teams ডিউটিতে already, নাই বাড়িতে. and it might grow even wider in this second half. শিল্প ভাই, বাই দ্য ওয়ে ওয়েলকাম টু স্ট্রিম. তুমি প্রথমবার আমার চ্যাটে এসছো. And now it's all about game management. There's no need to overstretch themselves. লাইক করে দেবে, সাবস্ক্রাইবও করে দেবে চ্যানেলকে. Madrid marching seemingly on towards victory, 3-0 at the break. And so the action is resumed. And he's cleared it out of harm's way. Looking for options for movement. And this is Eto. There's the shot! अबे क्या है भाई, हर मैच में एक ना. Gilberto Silva. Seedorf. Adams makes the interception. This game already looks like a fait accompli. And it's Eto. And the counter is on. The less said about that pass, the better. Gerrard. Adams. Gilberto Silva. David Villa. Threads one in. Batistuta! Oh, that's अबे ये बाद में लगा इसको. and it's given penalty. Madrid present Okay, their দাঁড়িয়ে opponents আছি, কোড with দেবে. the হ্যাঁ, best possible chance here. An exchange of stares. প্রথমবার এসি and কারণ here we ফার্স্ট go. আমায় লিংক দিলে. আচ্ছা And হ্যাঁ, that's কারণ got back. গ্রুপে তো তুই আসিস না ওখান Time থেকে. for a cool head, and that is precisely what he showed. I just think the keeper committed himself too early. भाई इसको बाद में लगा था टच भाई. तो इसको रोमी को टाइट मत कर. खेल दो. So could they be onto something here? Gilberto Silva kept his eye on it, and he's there. So Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. David Villa. Xabi Alonso. He's shifting through the gears here. And that's been won straight back. He's chosen to go खेलने के back. टाइम ही ज्यादा Well, he मैसेज just करते didn't have हैं any भाई. support. Can he get onto this? It's a pretty loose pass. Aimed beyond the defence. Oh, played through for the wide man.
Oh, that's fabulous. Oh, he's having a go. Having a goal. Could have won it there and then. He knows that. Oh, he knows it. Well, his movement has क्या certainly कोस्ता picked up. कोस्ता को He's देख के got हमें that से जोर decisive रहे हो goal on लेफ्ट his से mind. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. नाइस पास तो है भाई Nice looking ball. Dida comes out and deals with it. And it's Batistuta. And the pass is intercepted. Tries to play it through. He's in a great... He's in one-on-one. And the shot! हाँ Oh, that was nice, but पॉक not पॉक quite भूलभाल पास the खेलছো input required. He अरे did well भूलभाल there, पास held ना his run enough to ensure he didn't stray offside. That pass has been well intercepted. Turan. Oh, they could break here. Gilberto Silva looking for a runner. And that is as far आय आय as आय it goes. पॉक पॉक वेलकम टू द स्ट्रीम पॉक पॉक All round, both sides doing their भाई best to শিল্প assert এসছে themselves, শিল্প এসছে but চ্যাটে one শিল্পকে of কিছু them বলবি না is সম্রাট undeniably better equipped than the other. Eto claiming the man of the match award, and there is very little room for argument. How would you sum up what we've witnessed, Jim? Madrid definitely impressing me here, পক especially পক the কোথায় way পক that পক attack clicked. Whether it was link-up play, running in behind. ঝুটমুট দুটো ফেরে গেলাম ভাড়া 5 নম্বর 4 নম্বরে যে রুম দাও রুম यस তোকে পুয়ার কন্ডিশন করে দিচ্ছি আমি এক্সটেন্ড করে নিচ্ছি বাড়ি এলাম কালকে শুনলাম কোথায় ঘুরতে ঘুরতে গেছিলি হোয়াটসঅ্যাপে কোড দিস কাকাশি শিনজে কোড চেক কর হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিয়েছি হ্যাঁ ওরা ভিজে এসছি ভালো ভালো করেছি একবার তো বললি না ভাই চ ঘুরে আসি একা একা চলে গেলি আমি কতবার করে বললাম আমাদের সাথে যা আমার সাথে যাস না হারামজাদা ডিসকর্ড ওপেন আছে ইয়েস ইয়েস ডিসকর্ডে আমি তোকে একটা লিংক পাঠাচ্ছি ওখানে দেখ আমি বসে আছি তোকে আমি পাঠাচ্ছি ওই ডিসকর্ডটাই জয়েন কর আমি তোকে রোল দিচ্ছি ঠিক আছে একবার ডিসকর্ডে আমাকে মেসেজ কর সো আমার ডিসকর্ডে একবার মেসেজ কর আমাকে
আমাকে ডিসকর্ডে মেসেজ কর। किसको भेजना था, किसको कोड भेजा मैंने। এখানে জয়েন কর, আমি তোকে দিচ্ছি। কোচ কোথায় হারামজাদা? হ্যালো, বল বল। স্ক্রিন শেয়ারটা কর না। এবার আমি এখান থেকে স্ক্রিন শেয়ার কি করে করব গান্ডু? ও খেলছি না, তো হবে না। খেলছি তো আমি ফোনে। দাঁড়া, ঠিক আছে, দাঁড়া। কি করবো? ট্রাই দাঁড়া। কে শিল্পর সাথে খেলছিস? হুম, আরে এটা দিয়ে না, এই ডিসকর্ডে ঢুকে গেলে দেখ হচ্ছে না। আহ, এই তো হ্যাঁ 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 হ্যাঁ। আরে আর দেখা যায় না, ওইটাই প্রবলেম হয়ে গেছিল। নিচে ওরা বসে লাইভটা দেখ। পাবজি খেলছে। কোনো ভিসি শো করছে তো? হ্যালো। বললাম কোনো ভিসি শো করছে তোকে নিচে? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি দেখতে পাচ্ছি তোর খেলা। আমার খেলা নাই, বললাম নিচে ভিসি আছে দেখ একটা, ওরা তিনজন বসে আছে। প্রতীক প্রতীক ওরা বসে আছে। দেখতে পাচ্ছিস নিচে প্রাইভেট বলে লেখা আছে? হতে পারে, হতে পারে। দেখ নিচে দেখ, চেক কর। না না, আমার শো করছে না। একবার বেরিয়ে ঢোক আবার। না না, আমার আমার এখানে আমাকে আর তোকেই দেখাচ্ছে। Welcome to those who have joined us all here on a বুঝলি? beautiful না clear নিচে evening. নিচের The দিকে একটু স্ক্রোল conditions কর না, দেখ contributing প্রাইভেট to বলে a একটা ভিসি দেওয়া। fantastic atmosphere in the stands. দাঁড়া। This really is the place to be. I'm Peter Drury, and it's my chance to say that it is an absolute delight to have Jim Beglin beside me. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Well, the pre-match build-up has been কার সাথে খেলছিস fantastic. এটা? Now, the game itself. হ্যাঁ শিল্প We're up and running then. Now it's Shevchenko. Oh, he's bustling through here. It's মার গোলে। glorious! গ্লোরিয়াস হ্যাজার্ড। Well, this is already looking এই rather হ্যাজারটা ominous for একদম the হেভি। opposition. When a player of his এই caliber can অপূর্ব open up the গ্যারেজ scoring বেল আর with a এটা পেয়েছে, brilliantly classy ওবামিয়াংটা finish, পেয়েছে। it could be a Yes, very Aubameyang long dangerous. match for that defence to prevent it happening again. One sweeping move executed with deadly efficiency. Look, if you want to be Really? effective on the break, then the key element is always pace. ওবামিয়াংটা That's what really ডেঞ্জারাস ভাই। rips defenses apart. যারা পেস And it's 18 difficult 17 to পাচ্ছিস? find খেলে। an answer to it. হ্যাঁ when বললাম it's applied ওবামিয়াংটা like that. ডেঞ্জারাস। ওই মালটা So, ও a মার্সেলও breakthrough তুলতে গেছে রিয়েল already. মাদ্রিদ টিম করবে হ্যাঁ বলে। বুঝতে পেরেছি। And পেয়ে it's গেছে Yaya ওই দুটো। Toure. He's having a pop. গুড গোল। ই বাবা। It's a carbon স্টার্নিং copy of মারালে the ভালো previous হতো। miss. Madrid হ্যাঁ হ্যাঁ really হ্যাঁ, have ইয়ায়া stepped it তোরে up now. কাল। They could have been a bit more greedy and forced the issue. Engages and forces him off the ball. এসে গেল কেন রে? And that interception was most necessary. That's great positioning. কালকে So পুরো ভিজে এসছি, জানিস গলা ফলা ব্যথা করছে। And he looked কখন every এসছিস বাড়ি? bit the assured keeper there. Forlan clearly thought কালকে he had আমি the আর সুদীপ beating of the চলে keeper. এসছি, ওরা লেটে এসছে। আর এটা ছোট্ট হয়ে আছে, বক্সটা বড় করতে হবে। এই তো ফুল স্ক্রিন হলো। কিসে ফোনে দেখছিস? হুম।
ভাই নেটের কি ফোনেই ঠিক ডিস্টার্ব আছে। দিচ্ছে ভাই জিওতে ভাই কি বলবো ভাই আমি কালকে স্ট্রিম করতে পারিনি জানিস এখন আমি And we জিওতে have কানেক্ট করে our ওয়াইফাই very দিয়ে first করছি corner. জিওতে করছিস? হ্যাঁ এত বাজে চলছে ভাই আপলোড স্পিড ওদেরটা দিচ্ছি না সত্যি বলতে গেলে ছেড়ে দেবো ভাই, কি আমিও বলবি? ছেড়ে দেবো ভাই এর থেকে প্রচুর ফালতু এর Not a থেকে তুই bad জিও try দামি by any দামি প্যাক means. মারবি, That অনেকটা is ভালো a দেবে। really good chance missed, Peter. Certainly the way আমি he's কি been বলছি playing. অপটিক ফাইবার লাগাতে কত নেয় জিও অপটিক ফাইবার লাগাতে আমি তোকে, ঠিক আছে আমি তোকে কালকে বলে দিচ্ছি। ও Looking কালকে to হবে না, pass তো their way up এমন the দিনে pitch. বললি। Maldini was ঠিক in আছে আমি no কথা mood বলে for any of বুধবার দিন that. তো বললে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ তুই তো এই মাসটা রিচার্জ করবি না কেন বলতো? এই Rijkaard মাসটা লাগাবিও না is কেন, the একটা team's মাস great আছে তোর হ্যাঁ হয়তো। visionary. হ্যাঁ ঠিক আছে, আমি Can he তোকে get on আস্তে the আস্তে end of জেনে this? তোকে বলবো। বাহ হেভি Played পাস through রাহুল, for him. মার It's বলে। Eto'o! ভাই বাইরে কি করে মারলো He's বাবা had a decent crack at it. Well, at least his বাবা, thinking was very good. বাইরে কি মরে করে যা। মারলো এটা He hit the এর target, জন্য judging বললাম by his এটোটা ভালো reaction. না, আরে ওকে এটোটা বেকার। বাবারে Oh, good তাহলে read. দাঁড়িয়ে পড়লো That ওটাকে was well টানার পরে played, well stopped. হুম So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. And that's been intercepted. He read that বাপরে, really well and stopped it. আরে কি জোরে মালদিনিটা সেরা ইন্টারসেপ্ট খেলে করছে। হ্যাঁ Pull it. And that could set him on his way. তোর নতুন মাল দিন এটা না? না He was 105 clearly এরটা সবচেয়ে disappointed সেরা with that pass. ওটাকে Madrid কাস্টমাইজ আচ্ছা, করবি না আচ্ছা। should have সিবির gone মধ্যে for the easier pass. Now লেভেলের he's খেলে able to quickly regroup. আমার ডেস্ট্রয়ারটাও হেভি খেলে। Well হ্যাঁ seen. ডেস্টারটা হেভি Saw that coming. That's great ডেস্ট্রয়ারটা positioning. কিন্তু সত্যি এটাতে হেভি খেলে। স্পিড ফিট বেশি সবচেয়ে সব থেকে এর জন্য হেভি লাগে না হ্যাঁ হ্যাঁ ডেস্ট্রয়ারটা স্পিডটা একটু কম। Defending was কেন strong and বলতো? firm. তোরটা তো এলবি না, হ্যাঁ Half an hour ওর জন্য played স্পিডটা now. বেশি দিয়েছে। আর আমার তো একটা It's a পপা searching সিবি। pass. That's an গুড, এই excellent বাবা interception. কি মিস হচ্ছে আজকে। Rijkaard. Xavi Alonso. আচ্ছা ঝুট মুট Passing is দুখানা ম্যাচ crisp হেরে and গেলাম sharp. জানিস দুটো ম্যাচ জিতেছিলাম দুটোই কেটে গেল এই ম্যাচ অটো ডিভিশনে? হ্যাঁ কেন নেটে Scholes প্রবলেমের has জন্য? it in হ্যাঁ the right position. He's got away. আমি এর জন্য রিচার্জ করতে চাই না জানিস, এর জন্য Scholes made it all look so simple আমি there ছেড়ে দেবো। before দেখ he এ invited his এমন own শুরু করেছে complications. এটা, আর কিছু বললে বলবে কাজ চলছে। আরে হ্যাঁ। সারা বছর কাজ চলে যাচ্ছে এদের। বলছে দাঁড়াও দাঁড়াও কাজ হচ্ছে। And that has been cleared. কি সেপচেঙ্কোটা বলে হেভি খেলছে। And that's কি been জানি বাবা। intercepted. That was well played, well stopped. আমি তো পাজি পেপটা It looks very much পেডেরটা like আমি they'd be এ happy করে to দেবো, ডিলিট settle করে for দেবো, this narrow ডিট lead করে at দিন the আর রিলিজ break. করে দিবি ডিলিট করে দেবো একটু। ভাই এত আস্তে শট মারলে রুমেনিকার গোল হয় কোনোদিন Rummenigge actually didn't do an Okay. awful lot wrong, to be Oh. honest. আর আমার কাছে 106 এর বুফন তার মধ্যে আর সেভ দেবেই Pumas have their third corner. টার্নিং ফানিং মারে তবে তো গোল হবে অ্যাটিটিউড। আরে হ্যাঁ ভাই ওটা 106 এর এমনি এমনি বল Toure যে আস্তে আস্তে getting this মারলে one clear. গোল করে গোল হয়ে যাবে And it's Rijkaard. 40 minutes gone. Half time closing in. আরে বাজে পাস Madrid are looking to go forward Wow. now. বাহ কি It's made বাবা। its way আরে to ওএনবি সাকাটা হেভি দৌড়ায় ভাই Araujo. হুম Rijkaard. Pass is coming off in quick succession here. That pass has been well intercepted. Quality কি ball. সাল। Hazard. Oh, it's a nice idea, but the এটা কি execution গেম was রে? lacking. কোনটা এটা Cruyff, a true great in every sense of the word. কোনটা বলতো And that is the end এটা of কি the গেম, কি first গেম, half. কি গেম খেলছিস এটা? ও কি গেম খেলছি এটা কি জানি ভাই আমাকে কি বললো খেল ফুটবল আমি খেলছি প্রথমবার খেলছি ভালো খেলছি ভালো খেলছি ভালো ভালো। Well, it's obvious খেলবি that খেলবি that নাম was কি আমাদের- বললো ই was ফুটবল set up না to কি play বললো on নাম break, আছে and their opponents pretty আমাদের much played পেজটা right ভালো into ছিল their hands. এই যে নতুন So, গেমটার no থেকে। wonder they've got their 2021 teeth up at half-time. এটা আলাদাই ছিল Madrid are in a pretty decent 2021 position সবচেয়ে after বেস্ট 45 ছিল ভাই minutes. 1-0 আইকনিক to মোমেন্ট Madrid. আলাদাই ছিল আইকনিক মোমেন্ট আর এ সবই মোটামুটি 20, 19, 20, 21 তিনটে সিজনই টপ একদম। কেন বলতো 19-এর লেজেন্ড ঢুকলো 18-19-এ। হ্যাঁ তারপরে 21 না 20 না 21 মানে আইকনিক ঢুকেছে না 21 না 20 আইকনিক ঢুকেছে হ্যাঁ এই 20-তে আইকনিক ঢুকলো। কারণ আমি 21 খেলেছি তার আগে খেলেছিলাম 18-তে তারপর এক হুম। বছর খেলিনি তারপর আবার খেলেছিলাম 21 18-তে প্রথম লেজেন্ড ঢুকলো। ও না আমি তখন ওবামিয়াং তখন টপ স্ট্রাইকার ছিল
তখন খেয়েছি, তখন বেস কার্ড হ্যাঁ ছিল। Leading courtesy এই of the game's ওবামিয়াংটা তো only goal. নষ্ট করে দেবে একদম। হাফ টাইমে পর নামালে না, Looking to play him in. Costa Curta spots it and ওটাই তো intercepts. ওকে পুরো ওকে বললাম Intricate হাফ টাইমে passing, পর শুধু looking পুট to করে দিও progress the ball. ওবামিয়াংকে, ব্যাস শেষ করে দেবে একদম। Plays a sharp little কিন্তু ball ভাই here. এটো ভাই, তাই না ও সম্রাট? বাবা এই হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা পরানটাই দিলি রে। Seedorf looking for options for movement. And this is Azar. It's Azar! সত্যি বলতে আমার সেফ চ্যাঙ্কর থেকে He's done এটাকে very হেভি well লাগে। to get হ্যাঁ to that. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. সিরিয়াসলি বলছি, এটোকে আমার সবসময় ভালো লাগে, আমি ওই জন্য এটোর জন্য আমি কেন সবসময় আগে একটু যাই। এমন একটা প্লেয়ার, মানে ও ও চিন্তা থাকে না, মানে ও স্ট্রাইকারে থাকলে চিন্তা নেই। হ্যাঁ সেভচেঙ্কো অবভিয়াসলি নো ডাউট হেভি, দেখ ঠিক আছে। তিনখানা স্ট্রাইকার আছে পেসের, Just not সেভচেঙ্কো, Yeah, you'd এটো say আর he's রুমেনিগা, clearly এই তিনটে হচ্ছে thinking সমান। smart here. He এই knew তিনটাকে that তুই was a কম্পেয়ার হ্যাঁ করতে great পারবি না। opportunity. অবশ্যই good অবশ্যই এই alertness. তিনটে তোর কাছেই আছে। হ্যাঁ, Costa Curta. এই তিনটাকে না আমার কাছে বলে কথা না, এই তিনটাকে তুই কম্পেয়ার Looking করতেই wide. পারবি না। ভাই অবশ্যই তাহলে That's ভাব a তোর decent কাছে ball. আছে, ওটাই তো বলছি ভাব Yaya Toure. কম্পেয়ার কি He করবো, is আগে a হারবো ওদের perfect সাথে। combination of brain and brawn. আহা, বারে একটু নিয়ে গেলে ভালো। Still separated by the game's only goal. একটু হোল্ড করলে Costa Curta. That's Rijkaard. Neymar. শিল্প লড়ে যাচ্ছে। Shevchenko being hunted in packs. Yeah, and what they've got to realise, Peter, is that they won't get away with excessive force for long. So they're running a fine line now. ভাই মাঝখান থেকে করতে চলে আসতো সারা রাইকারটা। Your impression so far, Jim? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or তন্ময়কে twist, একটা Peter. I'm আইডি inclined to করিয়ে think দিলাম, the latter, হুম, but the boss probably has quite a few things which he has to বুঝলি তো। factor into হ্যাঁ, it. So let's see. Some resolute defending there. And রাহুল it's হ্যাঁ Eto'o. বল শুনছি। তন্ময়কে একটা আইডি করিয়ে দিলাম, রুমি সেভচেঙ্কো দুজনেই আছে। আরে নিয়ে চলে Rijkaard, এসেছিলাম, that's সবকে নিয়ে really চলে well এসেছিলাম won the কাটি ball কুটি, there. ওটাই দেখছি। Rummenigge. লাস্টে Neymar. দুখানা ম্যান টেনে নিয়েছে আরামজাদা। Pumazunam really are going about things in the right fashion, Peter. It's great to see. এখন This is এটা a আবার নতুন really শুরু হয়েছে জানিস targeted তো, বল approach. না Well, the মাঝে question বন্ধ now হয়ে গেছিল এই is জিনিসটা। whether they can sustain it. কি এই যে বল ছাড়ে, মানে বল না ধরে দৌড়াতে থাকে বালটা। হ্যাঁ হ্যাঁ Oh, হ্যাঁ good হ্যাঁ read. ফলস He ফলস read খায় that তো। really হ্যাঁ, well and stopped it. হ্যাঁ এটা আবার শুরু হয়েছে। Seedorf makes আর it মাঝে up. বন্ধ হয়ে গেছিল এটা। There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. ওকে বারে পাসগুলো খেলতে বাধ্য করছি, দেখ না কেমন ভাবে। Neither of these two want to come off second best. Pumazunam really might just end up ওই kicking ভাই themselves লম্বাটায় after ফাঁকা that. ছিল রে। That could well have been it. ওরি এটো বার করে দিল কেন, বলটা পা থেকে ছেড়ে দিল কেন? And it's Forlan. Rummenigge. বাহ বাহ Good chance আবে here. কত দূর দিয়ে। বাহ, Rummenigge! That is just brilliant. Double About touch as goal. smooth as it gets. Right back in it. Almost no time remaining. Game কি still লিখেছে নেভার on. সেলিব্রেশন কি জায়গা। Never just celebrate know early. there is no stopping that. আচ্ছা Well, আচ্ছা। Peter, it would have taken something incredible for the keeper to keep that one out. It was absolutely spanked. So they have it all to do again. Well, at this stage, Peter, it's going to come down to how badly they want to win this. And that's really well Long. manoeuvred. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Oh, good looking ball. আরে এটা কায় করতা রে? Eto'o really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was এই being আজকে very কল অফ closely ডিউটি marshalled. ইনস্টল করেছিলাম জানিস তো। Rummenigge. Oh, this looks আমি sharp. ভেবেছি রয়্যাল পাসে এসছে গডজিলাটা, Oh, he's going to be তারপর দেখি disappointed না with that. ইভেন্টে। And we're done. So it does end all square. Inspiration, perspiration, both on show in equal measure. Just not enough on either side to find a winner. রাহুল কল অফ ডিউটি মোবাইল খেলিস রাহুল? না, অলরেডি মোবাইল প্রথম যখন এসেছিল তখন ট্রাই করেছিলাম একবার, তারপর ট্রাই করিনি।
একদিন টাইম করে দুজন মিলে বসি কল অফ ডিউটি মোবাইল এমনি পাবজিটা ইনস্টল করো, পাবজি খেলছে সবাই এখন। বিজিএমআই পাবজি পিসি। ওরে বাপরে প্লিজ রাহুল প্লিজ তুই এর থেকে ভালো বল সম্রাট তুই মরে যা আমি তাও ওরে বাপরে বাপ শালা একটা একেএম মারলে শালা কোথায় উঠে যায় ও গুলি শ্রাউড হবে, উঠুটি করে ভাই। শ্রাউড হতে হবে তোমাকে। হ্যাঁ আমার নিনজাই ঠিক আছে কিরে মিউট হয়ে গেল নাকি রে কে আমি মিউট হয়ে গেছি দেখ ও তুই তো বকাচ্ছে দা? শুনতেই পাচ্ছিস না Yes, সেটাই কালকে আর শরীর ইচ্ছা করছিল না আমার জানিস আজকে কি সকালে ডিউটি ছিল? আমি যেতাম না ভাই তুই অনেক কারণে যেতে হলো সে তো জানি, সবকেই দেখতে হলে সবকে দেখতে হতো। উম, পরে লাইভে হ্যাঁ একটু হ্যাঁ শোনা হ্যাঁ যাবে নাকি এই হ্যাঁ, শোনা যাবে। সে পুরা সে জানি, সবাইকে নিয়ে চলতে হলে সবার সাথেই কিছু না কিছু যেতে হবে ভাই, সেটা বড় কথা না। 3299 আরে এটা ইনজাঙ্গি নিয়ে খেলছি তো, নাহলে এটা 3300 হয়ে যায়, 3307 না 10 হয়ে যায় সব। উফ, এই ইনজাঙ্গিটা নিয়েছিস এটা তো আমার কবে আছে ভাই, ইনজাঙ্গি আমার বেস্ট লাগে ভাই, ও বেস্ট ইনজাঙ্গি 15টা না হ্যাঁ এটাতে এই যে এই দুটো, একটাই আমার এইটাকেই বেস্ট ম্যানেজার লাগে ভাই, যতই ক্যাপিটাল বলে এই দুটো জিনিস কত সুন্দর বুস্ট হয়, স্পিড আর ফিনিশিং ভাই। এইটা দিয়ে ব্যাপক খেলতাম হবে, এটা দিয়ে হেভি লাগে একদম এইটা, এই কোর্সটা দিয়ে খেলতে। মানে এটো রুমি সেপচেঙ্কো এই তিনটে আছে আবার স্পিড বুস্ট হ্যাঁ তাই তুই বলে দে ভাই হেরে যাচ্ছে অসুবিধা নেই আমার আগে এইটা দিয়ে খেলতাম তো হেভি লাগতো ভাই ইনজাঙ্গি, এইটার সাথে 40 ভাই দারুণ হতো ভাই। আমি এইটা নিয়েই 80 রাহুল কত, এবারে গ্যারেথ বেলটা তুলিস নি না 80 কত, দেখো 80 ওপরে পার্সেন্টেজ আমি রেখেছিলাম উইনিং পার্সেন্টেজ, এইটা নিয়ে আর 40 নিয়ে, So যখন welcome 40 one and প্রথম all প্রচুর to চল। জানিস ভাই picturesque evening ইচ্ছা here. করছিল A গ্যারেথ clear বেলটা night, all the মার্সেলোটায় মারি ingredients for a ঠিক হ্যাঁ, showcase আছে game that the পয়েন্ট passionate মেরে তখন মনে crowd পড়লো যে না, demands. তারপর I'm Peter তারপর 4 Drury, দিনের and here নাইটের with me কথাটা in the মনে পড়ে commentary গেল box, I'm glad to report, is Jim Beglin. Well, thank you তারপরে very much, পেজটা Mr. Drury, and hello to everyone. কেটে দিলাম জানিস গেমটা কেন থাকলেই আবার টুক Expectations and করতে ইচ্ছে করবে decibels both rising fast here. Things are heating up, and we'll be getting underway আমি এই very করে soon. আমি জোম্যাটো আনইনস্টল করে দিয়েছি, Things already খালি rolling. অর্ডার ওটাই দিয়ে খেতাম বলে। আর বলিস নি এই কারণে আমি জোম্যাটো আনইনস্টল করে দিয়েছি এরকম করে, খালি অর্ডার দিয়ে It's খেতাম আমি। good passing, looking to progress the ball. কালকে অপূর্ব ট্রিট দিয়েছিল ওই গাড়ির Madrid have হ্যাঁ it back and বুঝতে can go পারছিস তো again. হুম Passing is crisp and sharp. It's ভালো আজ লকার all! বার্থডে He's হ্যাঁ এ হে লকাকে এ হয় না, ভুলেই গেছিলাম Earn their reputations for স্ট্রিমটা লাইভে করে, করে দে reason we do. লাইভ ওকে আছে Have হারামজাদা। a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry. for কালকেই more. বলছিল And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter attack Classy like that, finish, it's like bro. walking into a sucker punch, and they're dazed. So a breakthrough already. Rummenigge. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Oh, now here's an interesting matchup. ওরে বারে ভাই ভাই স্যামুয়েল এটোটা আলাদা ভাই, Yes, it's এতে there! ভাই কি জোরে পেছন দিয়ে এই বেরালো। জন্য Boring, আমি truly boring. আমি আমি মিস হয় বলে He উফ hit করলাম that like he তারপর দেখি উফ meant it. Absolutely বাপ। speared it in. Oh, that's a brilliant আমার finish, করাটা Peter. বেফালতু গেল রে Such a satisfying one from his perspective, এই ল্যাগ করলো knowing নাকি he রে hit it না so না beautifully. কি জোরে বেরালো পেছন থেকে। And he's done সেটাই it তো again. He's got his second. Madrid are আরে পাঁচটা sitting খেলতে pretty, দেবো না। 2-0 up. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the হ্যাঁ পাবেন intention and urgency, a real দৌ step up. পাবে না Everything এটো shows নাটা না। focus now. It's a good spell of possession, this. সৌভিক একটা আইডি নিল Toure did just about হ্যাঁ enough ভাই to আইডি come ফাইডি out on নিক যাতে top যেতে there. ভাই। Neither party হ্যাঁ overly সৌভিক willing আইডি to নিল একটা compromise. তারপরে তন্ময়কে একটা আইডি করিয়ে দিলাম মানে বলে রাখলাম তুই কথা আরামজাদা তন্ময়কে বলেছিস আমরা দিতে পারবো। হ্যাঁ
আর তন্ময়কে বলিস তো আমরা দিতে বারণ করেছি আইডিটা। হ্যাঁ কি আরে পাগল লাগে, আমার আইডি বেচবো নাকি? বলবি বেচবো না? ওকে ভালো আইডি করে দিয়েছি জানিস রাহুল, হ্যাঁ ওর রুমি সেপচেঙ্কো আছে, কত টাকা? পেপে আছে, কোন সেপচেঙ্কো রুমি? 105 এর রুমিটা, হ্যাঁ আরে যেটা তোর কাছে আছে রে। হ্যাঁ। আরে মারতে দিল না। নতুনটা না, না আমার 105-এরটাই, মানে নতুন 105-এরটা, যেটা আছে। নতুন 105-এরটা, এরপর তো 108-এর এসছে। আচ্ছা তোর ব্রিজ কালটা না? হ্যাঁ হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি, তাহলে আমারটাই। হ্যাঁ যাই হোক ওইটা আছে সেপচেঙ্কোটা, নতুনটা আছে সেপচেঙ্কো, ঠিক আছে। হুম আর পেপে আছে তলা জানিস, আমাকে 3500 টাকা দাম বলেছিল। হ্যালো বল বল শুনছি। 3500 টাকা দাম বলেছিল, ওইটাকে আমি কম বেশি করে 3200 টাকা করে দিয়েছি। ঠিক আছে আবার কি? আমি ওকে টিম পাঠিয়েছি, বারবার কনফার্মেশন নিয়েছি, তারপর আইডি নিয়েছি, বললো আমি কেন এই আইডি থাকে না বুঝলি তো, সেপচেঙ্কোর আইডি থাকে না, ঠিক আছে। এবার ওর জন্য আমি নিয়ে রাখলাম। কোন সেপচেঙ্কোটা? পুরনো 105-এরটা না নতুন 106-এরটা? নতুন নতুন 106-এরটা 106-এরটা। ভালো না বল? হ্যাঁ তারপর আমি তোকে আইডিটা পাঠালে তুই বুঝতে পারবি। আরে বেরিয়ে গেছে। আমি ওকে পাঠিয়ে কনফার্ম করলাম, তারপর আমি এ করলাম। গুড গোল রাহুল। ই বাবা বাবে স্টার্নিং মার, কাল মারে, ওটা কাল হয়ে গেল। নিচে আমি ভুল করে নিচের দিকে টেনে দিই। Ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. 1-2 Rummenigge showed plenty of zest in getting to the ball, সত্যি but রুমিনিক কি couldn't quite সেপচেঙ্কো sort it out. এদের মতো সব প্লেয়ার দরকার ছিল। সব প্লেয়ার? Stood up well to him there. হ্যাঁ মানে ডিফেন্সও এরকম করতো। And that brings the first half. তাহলে তো খেলাই হতো না। How's the first half compared with your expectation? Madrid really did kick on after getting that first goal. Could they have got another one and killed the game off completely? Possibly. But as long as they can keep up the intensity, maintain the purpose levels, I think they'll get another chance soon enough. Madrid looking good, Para feeling to. good. It is Huh? 2-0 at the break. পারে আসবি তো, হ্যাঁ The second half is up and running. অনেক কথা বলবো। হুম And that interception was most necessary. He read that really আমার একটা কথা বলার আছে। প্রবলেমের জন্য জানিস। কি কি? And this is Forlan. হ্যালো হ্যালো কারণ আসছে তোর। With a chance to skim one in নেট from প্রবলেমের জন্য range. জানিস। হ্যাঁ হ্যাঁ নেট প্রবলেমের জন্য। And it's Cruyff. ফোন করে একটা দিই এবার। Oh, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. This is a promising build-up. Rummenigge. শ্বাসমূল ওটো বাংলায়, সাসমল এটো। And the danger is averted. শ্বাসমূল ওটো। They've got to make this nice and quick. Cruyff. সেপচেঙ্কোর বাংলা কি হয় বলতো? সিভা। Pretty সর্বচেঙ্কো। loose pass. Eto being আরে ভাই trusted in packs. আর Well, they seem intent on ওখানেই marking পাস him out of the game. Horrible They're certainly Franco. trying to wind them up in the process, Peter. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. আর রুমিনিকের কি হয় বলতো? রুমি ভাই। Scholes. তাহলে Zini Rummenigge. kept his eye on it, and he's there. Seedorf. Eto. Eto. And he's got away from him. আরে ভাই এত লেট করে না স্টার্নিং মারলে। But nothing given. টানে কুকুর দিলেও বলছে। Rummenigge. আরে আমি স্টার্নিং মেরে না অভ্যাস হয়ে গেছে, স্টার্নিংই হয়ে যায় শালা জানি। Predictable here. And that's a dangerous. এটা একটা জিনিস ভাই, এইটা একটা জিনিস রুমিটা। And who will pass the test of time? ভাই খেলে মজা, আর মজা পাস তো ভাই সব। তো মজা পাবো না ভাই? আমার এই তিনখানা স্ট্রাইকার যে আছে, আমি তিনখানা স্ট্রাইকার দিয়ে বহুত মজা পাই ভাই। Have their boots on the throats of কি আমার their গেমটা আটকে foes. গেল কেন?
ও পজ It was the crispest of hits. He just পূর্ব পজ crashed it করেছে না in. Well, that was hit with genuine ferocity. You just don't stop those, Peter. তুই একবার আমার 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 তোকে আইডিটা একদিন দিয়ে দেবো, খেলবি তোর ফোন দিয়ে। না রে ভাই, কত বড় আইডি। আরে নিবি না বাবা, তো আমার কাছে টুর্নামেন্টের ম্যাচগুলো খেলি। Can now introduce the first of their substitutes. Madrid find a position of real strength now. Threads one in. Oh, he's going to be disappointed with that. Looking for options for movement. Tries one from range. আবার টার্নিং, আবার কাল, এটা কাল দরকার ছিল ভাই। আরে ও সামনে চলে এসেছে, সেটা দেখিসনি? And it's Neymar. ও বেরাতেই পারবে না। সেন্টার মারবে ভাই। আরে আরে না, ব্লিটজ মারবে। What a hit. The save was firm. ওইখান দিয়ে ব্লিটজ মারবে। কার্ডটা ব্লিচ খেলবে ভাই। আরে যেটা 103 এর কার্ডটা দিল না, তুলিসনি তুই? নেইমারের আবার ব্লিচ খেল কবে দিল? আরে বোকাচোদা 103 এর কার্ডটা দিল ফ্রিতে ও সবাইকে। ফ্রি কার্ডটা? হ্যাঁ। ও আচ্ছা আচ্ছা, এখন তো ফ্রি কার্ড দেখাই যায় না। বেরো বেরো রুমে বেরো। That's been cut out. Well played. ওকে টাইম দিলেও বেরিয়ে যেত, ওকে ডিফেন্সে টাইম দিত না, বেরিয়ে যেত। সত্যি নেই, 1-2টা ব্যাপক হচ্ছে, দেখছি তো। Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. আহা, Rummenigge. ভাই ইনিয়েস্তারা সলিড খেলছে রাহুল, জানিস ভাই? কোন ইনিয়েস্তাটা? Has shown real class. ইনিয়েস্তাটা He ওই has এক been তো his যেটা very পেট best. কাট দিল না। হ্যাঁ কোনটা? আরে এই রিসেন্ট যেটা দিল টোরেসের সাথে ইনিয়েস্তাটা। আচ্ছা 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 আচ্ছা, ওই এ জে লিগের 100 শর্ট পাস, 102 এ লব পাস। ও আরে ইনিয়েস্তার কার্ডে হেভি পে থাকে স্ট্যাটটা। Towering header. কিন্তু ভাই পাস আলাদাই দিচ্ছে সিরিয়াসলি ভাই। আরে দেবে না, ওটা 100 পাস মানে বুঝতে পারছিস? Nightmares for a while. হেভি খেলছে ভাই, বিশ্বাস কর। And it's সেপচেঙ্কোকে Hazard. ওইটা দিয়ে It's বাড়াচ্ছে আর সেপচেঙ্কো It's মারছে। run উড়ি। loose. Who's going to get there? Mbappe. Good running, strong and purposeful. He's picked his way through. টারওয়ারে ইভেন্ট Is দিচ্ছে there সেকেন্ড any- ব্যাটল পাস। Mbappe! এবার সেলিব্রেট দেয় এবার। A finish of কি করবে, একটা true খাতা class. খুললো সবে। That really is quite fabulous. All his own doing. Pumas may be down, but not out just yet. Here's a man who his teammates can look to in all times. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. মার গোলে It's রাহুল। আট ভাই, Hazard! Bounced back off the post. এটা সেলিব্রেশন দিতি তো? That's হ্যাঁ তাহলে আমি রেডি ছিলাম শুধু, আমি ভেবেই নিয়েছিলাম। আমি রেডি ছিলাম শুধু। One evidently আমি বুঝেছি, undeniably আমি better বুঝেছি। equipped than the other. Eto, ওকে playing কাস্টম in a সেলিব্রেশন match দিতাম ball, ভাই। and there is very কতগুলো little তার পাঁচটা argument. খেতো ভাই, দুটোই কতগুলো ইজি ইজি সেভ দিয়েছে ওর ভাই Reflections then, Jim. গোলগুলো। ট্যাগটা দেখা একবার তুই। ও কেটে দিলি যা। দাদার স্ট্রিমে আগে করে দেখ না, দাদা স্ট্রিমে দেখ। দেখে নেবো পরে। পাঁচখানা সেভ দিয়েছে ওর গোলকিপার। পাঁচখানা? 9টা শট শর্ট করেছিলাম, কটা ছিল ওটা? 9টা শট করেছিলাম। বাপরে বাপ, ছিঁড়ে খেয়েছিস। আর খেলবে, আর খেলবো আমি, খাবো একটু, খিদে পাচ্ছে, খেয়ে আসছি দাঁড়া একটুখানি। ঠিক আছে, চ টাটা তাহলে রাহুল। কিন্তু আমার নেটে ডিস্টার্ব দিচ্ছে ভাই। আমি একটু ঘুমিয়ে নি। ঘুমা ঘুমা, ঠিক আছে আমি খেয়ে আসছি, কাল সারা স্ট্রিমটা এ করে আসি, পজ করে নি। টাটা ভাই। টাটা টাটা। কখন বেরোয় বিকালে? কি রে, এটা কি দেখালো? ও নেট প্রবলেম। আরে বলছি না আমি নেটের একটু- প্রবলেম প্রচুর দিচ্ছে। আমি একটু মৌকে নিয়ে বেরাবো, তারপরে এসে আসছি। মৌটাকে? ঠিক আছে, মৌকে নিয়ে একটু যাবো। কে মৌটাকে? আর বার্থডে আছে না। মৌটাকে কে কে?
वो लड़की नहीं তোমার টিমের जिंदगी স্ট্রেংথের জন্য বেরিয়ে গেল। আমার টিমের স্ট্রেংথের জন্য? তুই তোর গোলকিপারকে বল। তুই তোর গোলকিপার তোকে বের করে দিয়েছে। তোকে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। তুই আমার স্ট্রেংথের জন্য কি? স্ট্রেংথ বলে টিমের কিছু হয় না ভাই। তুই একটা নরমাল নিয়েও খেলতে ঠিক মতন খেলতে পারলে তুই আমাকে হারিয়ে দিতে পারবি। টিমের স্ট্রেংথে কিছু হয় না। ওটা বেকার কথা। না পারলে ভাই নাচতে না পারলে উঠোন বাঁকা হয়। ঠিক আছে? টক্সিক পানা আমার সাথে করো না। টক্সিকে আমি প্রচুর তোমারও বাপ। ঠিক আছে? চ্যাটে এসে টক্সিক পানা করো না। তোমার তোমার গোলকিপার তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। একটা বার। কি বলছো? ও বলছে তোমার স্ট্রিমের স্ট্রেংথের জন্য বেরিয়ে গেলে। তুই খেলতেই পারছিলিস না আমার সামনে। তুই স্ট্রেংথে কি বেরাবো? তোকে আমি যে 1-2 ওরা ডবল তো টাচ টিম বেরোচ্ছিল। কিনেছে মনে হয়। 1-2 ডবল টাচ ও পাসে যা বেরোচ্ছিলাম ওইসব বাদ দে। আমি যা বেরোচ্ছিলাম ও আমাকে ধরতেই পারছিল না। তো হ্যাঁ এটা ঠিক। স্যামুলেটে এগুলোকে ওয়ান থোড়ি টু না তোর। বহুত খেলেছিস, বহুত ওয়ান হ্যাঁ। টু খেলেছিস, প্রচুর ওয়ান টু খেলে। আমি তো ওটাই বলি তোর টিমটা ওয়ান টু এর জন্য হেভি, মানে যে আর দেখছিলাম এই ভাই ফরমেশনটা ভয় খেলবি মারছে না, পুরো। না কি বলতো ব্যাপারটা যে এই ফরমেশনটা থাকে না মাঝমাঠটা পুরো হুম। কম্প্যাক্ট না। আরে এইটা তুই আমাকে একবার করে দে না রাহুল, তোকে তুই তো আগের করে বার যেরকম দিলাম করে দিয়েছিলি। সেইবারে। তুই আরে এই ওইটা যা করে দিয়েছিলাম তো তো এমনি 15টা ম্যাচ উইন টানা, তাহলে আরে বুঝতে এই পারছিস তো? ফরমেশনটা সেরা তুই মাঝমাঠটা আমাকে হেভি কম্প্যাক্ট এরকমটা করে। করে দে না। হ্যাঁ, করে দেবো, করে দেবো। মাঝ ম্যাচে কম্প্যাক্টটা কি বলতো এই ফরমেশনটা না মাঝ মাঠে হেভি কম্প্যাক্ট থাকে আরে বুঝলি? 4-2-2-2-2 তে খেলতেই পারছি না। ঠিক আছে আমি তোকে করে দেবো। তুই আমাকে আসবি সন্ধ্যাবেলা কখন আসবি? রাতে আসবি তো বেরোবি তো? রাতে ফোন করে তখন করে রাতে দেবো। রাতে তো আসছি আমি, রাতে হ্যাঁ, ঠিক আছে। এই শিব মন্দিরে আসছি, আমি করে দেবো। ঠিক আছে। ঠিক আছে। আচ্ছা টাটা, হ্যাঁ। হ্যাঁ, হ্যাঁ আমি একটু খেয়ে আসছি। বাই।
जब जब सांसें लेता हूँ भाई जो जो स्ट्रीम देख रहा लाइक जरूर कर देना स्ट्रीम को So hello and welcome to everybody who has joined us for the build-up to this occasion of ultimate tribalism. And as you would expect, that build-up has been remarkable.
They fight here not just for the pride of their manner, but in the ultimate show of one-upmanship. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So bring it on. Well, what a game this is, Peter. The pressure on both sets of players is tremendous, and they're both expected to win no matter what. It doesn't matter if you're contesting a title, a final, or just playing for pride. This one's always special. If you have just joined, you have just missed the kickoff. And here's Shevchenko. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Passes coming off in quick succession here. Hazard. Now it's Shevchenko. Well, the movement is slick, the speed is towering header. Powering He header. will be livid with himself. Oh, good read. He read that really well and stopped it. Now it's Shevchenko. So it is still 0-0. Can he get on the end of this? Well, it is clear to see that he is not at all happy with that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. And it's Ibrahimovic. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Now it's Hazard. Pullet, renowned for his long-range shoot. Oh, shooting chance! Big Oh, relief shooting to get a bit better chance. contact. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. Threads one in. And the shot! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Rummenigge! Goal! Barcelona! A truly wicked strike, nigh on perfection. Oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. They have what they wanted, the first breakthrough. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. Oh, he's going to be disappointed with that. Kante kept his eye on it, and he's there. Tries to pass it through. And that's gone all the way through to the keeper. Hazard, good driving run. And he's in on goal. Shot, surely! That was superb goalkeeping. Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. Madrid with the corner, there first. Last-ditch defending, but that'll do. In towards the back stick, and a header! And he has kept it out somehow. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Nice bit of trickery. That's good play. Cross from Cafu. What a letdown when you've got such presence and movement. That's it, 45 minutes up. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Madrid unable to get back onto level terms before half-time. They trail 1-0. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that was the first half, and we will be back with the second half shortly. And so the action is resumed. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent and purpose. Let your opponents know you're not just going to quietly bow down. Mateus is offering some sort of an apology there.
Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. Cafu. Ibrahimovic. That's good defensive concentration. Oh, this looks sharp. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Your impression so far, Jim? Look, they may be one down, but they're not shying away. Time is on their side, and they're set on using it. And he shoots! And a terrific save from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Madrid have their second corner now. Substitution on the field. Number 7, Shevchenko. Coming on to replace him is number 11, Karl-Heinz Rummenigge. Substitution in progress. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Lovely pass, but can he get there? He's had a shot! And that's a good finish. A 2-goal lead, and they're firmly in control. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. And in a trice, the substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. So that's 2 now without reply. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. He won't be happy with that one. Into the last 5 minutes. No way through. Played into space. That pass has been well intercepted. That's headed upfield. Passing is crisp and sharp. It's Ibrahimovic! And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? They've got a healthy number of very tall targets to pick out from this corner. Getting up there! And it's there! And with that, it is pretty much a done deal. Great corner, and he did the... And that's that. Madrid have very little in the way of excuses here, simply having no answer to a display that was stunning, scintillating. There was to be only one outcome. I'm very glad to say that Thoughts on what we've just seen? Well, you can never predict the results of these games, as your usual...
Play against them right now. Mateus. কি বলছে এখন আর না কিসের জন্য চেল্লাচ্ছে কি বলছে হ্যাঁ কি হয়েছে বিল নিয়ে কত টাকা বিল আছে 10,000 টাকা তোকে তো আমি বললাম তুই তো না আসলে কি করতে পারি আমরা Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy.
This certainly matters. Well, the pre-match build-up has been fantastic. Now, the game itself. There's the whistle, and here we go. It does seem to be a 4-3-3, Jim. Yeah, and the two wide players up front can make the system pretty much succeed or fail. They'll be quite flexible in their creative move. Can he finish? It's loose now. Oh, he's been caught on it here. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Clipped into space. Chance for a shot! Sensational from Eto! As openings go, this is up there. Another magnificent finish from Mr. Magnificent. This could be good, very good. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Portugal finding themselves unexpectedly behind. Madrid already with the upper hand and looking to turn it into something close to dominance. Thinks about the shot. Thuram! He's beaten the keeper, but hit the post. And needless to say, that deserved better. Thuram really should be making an apology. That longer range pass gave him a golden chance then. Portugal with their first corner, the first in the game for either side, actually. Zanetti, Kvaratskhelia. Now, what about a counter-attack? That is a great pick out. Oh, now he can run away with it. And that has sent him sprawling. Adams did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Seedorf. And it's Hullet. And here's Eto. Eto really needed to concentrate on protecting the ball. Then He'll try from distance! An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. yeah, typically for him, that was the furthest thing from easy, but it still didn't stop him having a go. Zanetti. Kvaratskhelia. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. And the shot! Off the post! And now they can clear their lines. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Raul. Seedorf is a perfect combination of brain and brawn. Can he get on the end of this? Baresi, defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. And for the first half, that is that. So a steady, solid and more than satisfactory first half. They've got the lead and that gives them something to build on after the break. What do you think we're up to after 45 minutes? Okay, they got hit with that one sucker punch, but I don't think there was much wrong with their overall approach. I think the boss needs to give his team a lift during the break, and they should still be quite buoyant.
Madrid just ahead here in a tight game. They are 1-0. Oh, shooting chance! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. And it's Hullet. And here's Azar. Kvaratskhelia. Nicely weighted ball. Kvaratskhelia. Not the most accurate pass. Oh, this looks sharp. Well, a glitch with the rangefinder there, and evident annoyance. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And the shot! Azar! He is just a joy! About as smooth as it gets. A 2-goal lead, and they're firmly in control. After 60 minutes is number 10. We knew what was coming, and he has outfoxed the keeper again. Oh, that's excellent composure, because the keeper put as much pressure on as he could by not committing sooner. Substitution for Portugal. Substitution for Portugal. Kvaratskhelia. Coming on to replace him is number 7, Vinicius Junior. Portugal choosing to make the first change. Well, this could be a bit of a nightmare scenario for the defence, as you're going to be facing a very willing runner now, especially one that likes to make those runs beyond the defensive line. Madrid are now luxuriating in a 2-goal lead. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. Thuram, he shifted it to the flank. Portugal appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Beckham pulls off an exemplary piece of defending. Now there's a fine ball. And he's really put himself on the line here. It's their second corner of the game. Mateus goes short. And it's Cannavaro. Lovely ball and a real chance now. Oh, he's got that all wrong, and it's a penalty. And that really is the last thing they wanted to do. An exchange of stares, and here we go. And that's one back! A time for a cool head, and that is precisely what he showed. Should we have ever doubted him? Cool as you like. A shift in momentum, perhaps. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. He's in plenty of space here. He's found a way through. And he's there to clear it. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Goes for a shot! And no mistake. And surely that clinches it. There really is no way back now. Whoever is in his path, he will always find a way. Yeah, he won the jostle, and it was a very good finish, and I think he'll go away feeling pretty good about that one. And he's done it again. He's got his second.
Madrid go up by 2 and are looking good. Yeah, I can't think of a better time, Peter, to get that 2-goal cushion. That, for me, should be decisive. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that kill. Great chance! Oh, the ball's run loose here. And he's quick to get rid. Looking to play him in. Oh, he's found support out wide. Mateus. That's a sharp pass. Just seeing the board now, it's going to be 5 extra minutes. Zanetti. That's a cute ball. Neatly clipped into space. And there goes the final whistle. Madrid are chirpy, cheerful and contented. It was a comprehensive display throughout, and their tactician... Comprehensive display. फिर से गंदा आ रहा है क्या? Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. So off we go then. Jim, which player is best equipped for this game? Well, this fella, Donnarumma, is someone who's been catching our eyes ever since he made his top-flight debut at the age of 16. He's had to grow up very quickly because of that, and it shows in his positional awareness and consistency. And you've got to remember, his shot-stopping is second to none. Yes, getting the best out of him will count for so much. And here's the chance to counter. Ronaldinho. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And it's Ronaldinho. And here's Bojan. Seedorf looking to pass their way up the pitch. Pepe makes the interception. Now then, the ball's come loose. Distributed tidily. Now it's Eto. He's beaten the last man. And he's heaved it away. Seedorf. He might be in here. अरे भाई He मार slid इसका in नहीं. and that has raised the temperature on the touchline. No foul, says the referee.
lot of passing here, really easy on the eye. And that has been cleared. Hazard really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Oh, he's trying to skip past his man, bumps him off it and wins back the ball. And it's Seedorf. Ah, that's a fine interception. Alexander-Arnold can clear it away. Oh, good-looking ball. Seedorf. Now it's Shevchenko. Now this could... It's Asa! De Bruyne getting this one clear. Still looking for the first breakthrough, and it is nearly half-time now. Gullit will not want to lose out here, not against this opponent. Quickly taken. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. Yaya Toure. This is a promising build-up. Oh, that... Eto! Sensational from Eto! Well, what a great goal from a great player. An absolutely glorious strike, just when no one expected it. A real mood changer right on half-time too. Now, all of a sudden, they're going into the break on a real high. The movement so Xavi Alonso concedes a free kick for that. Oh, no messing about, it is red. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. 1 minute at a time. Seedorf. And the finish! It's a decent watch, a frantic watch. It is half-time. So the team's still separated by 1 goal, but it should be very different. Reflections on the first half? Madrid really have looked very good in transitions, so I'll be expecting more of the same in this second half. They just need to remain patient and just wait for that chance to break again. Madrid have made the crucial breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. And we are back on the way. Madrid leading courtesy of the game's only goal. He's having a good look here. Looking to widen the gap even further here. Azar! Denied by a great piece of goalkeeping. Absolutely terrific, terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. Passing nice and neat. He'll be disappointed with that. Well, he got rid because he was under pressure. That'll be a throw-in. Engages and forces him off the ball. And it's Shevchenko. Oh, that looks a cracking ball. Pepe is there to clear. And he's only too happy to take that back. Azar, a player who needs... And Shevchenko! Oh, that is rather wayward. Toure is there, and he can pick it up. Oh, important interception. And it's been hooked away. Your impression so far, Jim? Well, it's a natural instinct to defend when ahead, but it's too early for them to settle into that practice just now. They want to be quick to recover this. Well, a few of his teammates are quite furious with him as they felt they were within reach, but he made nothing of it. His boss doesn't look too amused either. Little doubt, that is a foul. Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends to stay down. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. And that should get the job done. And that was very necessary.
Oh, good read. That was well played, well stopped. Now that looks a decent ball. He's having a shot! He's got a goal! Arsenal are level. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's done that so often. Substitution for Arsenal. Number 5, Hazard. Well, the two coaches are signalling changes here, both at the same time. Number We're looking at 21, a different game now. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. number 9, Shevchenko. Decent chance! number 8. And no! He had to, and yet he could not. Well, we could be headed for a scenario in which next goal is the winner. That chance could have been it too. It's a decent clearance. Arsenal clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very frantic end to this game. That's been cut out, well played. Mbappe, rapid and full of intent. Big chance! And it's come back out to him. And that's a tidy finish. And they get themselves in front. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. Well, you might think I'm being a bit harsh, Peter, but I just can't help the feeling that the keeper should have done a better job. Full stop. Madrid leading now. This is the perfect example of how to play with a man advantage. Move the opposition from side to side, wear them down, deserve goal. Cleared away and smartly reclaimed. And he's gone looking for safety. And that's that. Madrid have emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving the difference. So there we have it, Jim. A game seemingly destined for stalemate, but then the ultimate smash and grab. मेरे को लग रहा है मेरे को स्ट्रीम बंद कर देना चाहिए क्योंकि बहुत जोर से जो ये आ रहा है। चलो भाई आज के लिए इतना ही, स्ट्रीम बंद करते हैं, ठीक है। बाय बाय भाइयों, मिलते हैं और एक और न्यू स्ट्रीम पे।